يو طغلالا كبدت نيزا سبيتي 304 باوند ويدما 154 كيلوغرام تمزن نحاد مسا زنبر زنبره نسا زي ولدتو جنكا كم ولاديتو قينات عليو زنبرت قلعة بزي مستوى الكوفيلا هو تختح الفغيلة كم زبل تاريخ انت تسمعو بفلات دو ويس بزي فلات أبزا فيديو زي أخل مولو سينا 3, 2, 1. سلام زخبركم تعزبتي اريتيب كمي تخونو كمي لخم نلوم مع انتنبار حدا زحزنن زسنبدن زانتا اينا خنقربلكم ازي زانتازي بزعبا حدا ود 10 عامت هيتان اب انديانا بسنك زسكحكح تقبار نايتا 304 باوند ويدما 154 كيلوغرام تمزن زنبرت سبيتن الايتون زموت قلعايو ازي فتسامزي عمل عالم ناي بوزحات سبات اغالبو سحبو كمون بزعبا حلفنتن سنة مقبار دحنت هيتانات كبيد حتاتات عليلو أبزني 10 دقائق فيديونا دما نزحزن فتصامه نهيوت نزهتان مخنيات موتون وصيت تغداين بزرزر كنغلصينا اتزحزن فتصامه دما اتغداي داكوتا ليف ستيفنز تباهل قلعه ود 10 عامت هيصان كوينو اب تحت حلفنت نحانتي جينيفر ويلسونز تباهلت الايتو ينبر نيرو جينيفر كتبال كلا ازات ريوا 304 باوند تمزن سبيت خوينا بمسرت صبصاب بوليس دما جينيفر نتهصان مقصع اب لعليو تقميتا نموتو مخنيات كوينا اتفصامه اب إليان اغاطيمو بوليس نابت بوتاتي اب زبصحلو اوان اتهصان هيوتو حليفو رخيبامو And the even more disturbing part is that this whole situation was caught جينيفر نبوليس اب زهبتو قال اتهصان حماق طباي سلازرأيني نعو نمعقاد دما اب لعليو 5 تقمطات يتأمينا نسا خمس قولتو دما نبوليس كنقري إيلو أبز تبقسولو اوان دو نخبولو إلي إيكو فيليو كتب لي مليسا هيوات زود 10 عامت قلعة زخونة قدمو موتوون بحزن مكران استملعت يعني را ولدو بسان كتاقم حاشش اب تحت حلفنت منقستي يواتيو نحاد عامت مسحاتنو بمسنح بممرحي محبراو أقول قلوت هتانات نام معبي هتانات تمليسو أتي توسخن زحزن النجر دما حبتو بخالقوت سدرابيت كتعب خلا نسوجن كاب حدا معبي نبكال إندا تزواوري يعابيو حانتو قربيت نيتا سدرابيت نبوليس أبزها بطوغال داكوتا قدم موتو ناب عمتيو ولدي قطقطون سلزلو بجاخ نسخعبي إن كم زبالا يليتا إذا دما تهتان أبتز نبرولو زنبرا غزا كسانت كم زي نبرو يقليتو بوليس نتريسا أبز مرمرو لأوان دما مخنيات موت ناي داكوتا بسان كمتشفلق زقات أما مخاني يقليتو إذا مالك دما اتكبيت كبدت ناي جينيفر ناكالاتو بمتكات نموت داريخوا إذا مالت 154 كيلوغرام تتاويتو تقلع مالتيو جينيفر ويلسون بقبن تخصيصا ناي شدش عامت ماسرت تفريدوا This 340-pound mother sat on her child until he was dead. Jennifer Wilson sat on her son outside of her home in an attempt to stop him from acting up. And the even more disturbing part is that this whole situation was caught on ring footage. They said the mother was on top of the child for at least 5 minutes, which is just insane. Jennifer was the adopted mother of the young 10-year-old boy who only weighed 90 pounds. And keep in mind, she weighed 340 pounds. ومار زخبركم تعزبتي نزز مسل تماساسال القناتات اب فلوريدا هنا قاتيمو نيريو از قاتامي فيرونيكا جرين زتبهلت 310 باوند ويدما 145 كيلوغرام تمزن سبيتي نحنتي داريكا لينسن زتبهلت قوال 9 عامت قوال حافتا نمقطع بمبال قبل علي اتقميته نمو داريخاتا فيرونيكا دما لكع كم زنيزة حلفة تاريخ 6 عامت يتعسيرا از فتصامزي مسناي إنديانا فتصامه تماساسالو زلو خوينو بزعبا أقبابن قطعاتن دحنت هፃناتن زلنا جنزاب خنحسبلو يقددنا home in an attempt to stop him from acting up. And the even more disturbing
ሞት ዳኮታ ስቴቨን ሓደ ዝሕዝን መዘኻኸሪ እዩ። እዚ ዛንታ እዚ ብዛዕባ ሓላፍነትና ኣብ ልዕሊ ህፃናት ብፍላይ ድማ ነቶም ኣብ ትሕቲ ሓለዋ መንግስቲ ዝርከቡ ህፃናት ክንሓስብ ይገብረና። እቲ ሕቶታት ብዙሕ እዩ። ስለምንታይ እቲ ስርዓት ነዚ ህፃን ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ክከላኸለሉ ዘይክእል? ስለምንታይ ሓንቲ ኣላይት ከምዚ ዓይነት ጭካንን ተግባርን ትፍጽም? In this next news story, a 10-year-old boy in the US was crushed to death after his 24-stone foster mum sat on him for misbehaving. Jennifer Lee Wilson, is 48, from Indiana, was charged with reckless homicide in the death of Dakota Levi Stevens, may he rest in peace. Wilson told police Dakota had run off early that day and that she found him at a neighbor's home. She said when they returned to her house, he began misbehaving, throwing himself on the ground outside. It alleged she sat on the boy, putting pressure on his head and neck while phoning his caseworker, during which time he was screaming. Wilson, who had been looking after Dakota for around a month, told police she sat on him for around 5 minutes. When he stopped moving and went quiet, she initially thought he was pretending, the court note states. She said she then rolled him over and noticed that he wasn't alive anymore. Emergency services were called, but when they had arrived, they found Dakota had stopped breathing and had no pulse. The boy, who weighed around 6 stone, was airlifted to the hospital where he was taken off life support and died 2 days later. An autopsy found Dakota had suffered catastrophic injuries. So she was sentenced to 6 years in prison with 1 year suspended to be served on probation. According to police, a 20-second clip from a Ring camera video showed Wilson lying across Dakota's neck and head area as he screamed. Then another video reportedly showed Dakota still screaming while Wilson, who weighed nearly 350 pounds, was on top of him with her right arm and elbow planted on the ground. A third video then shows Wilson still on top of Dakota near his bottom, while the 10-year-old, whose arms were above his head, showed he was no longer moving. A fourth video reportedly showed Dakota and Wilson still in the same position while Dakota was still not moving. Then a fifth video showed Wilson on her knee facing Dakota while he was face down on the ground. Upon realizing the young child wasn't moving, Wilson reportedly shouted his name several times and asked her other children to call 911. Well, I think part of it was probably she had tunnel vision. I think she probably thought that she needed to gain control of the situation right then and there. And once she made that decision, the rest of the environment. ኤሪቲዩብ ኣብዛ ቻናል ዝቐርቡ መደባት እዋናዊ ዛዕባን ዜናታትን ታሪክ ኣገረምቲ ሓቅታትን ካልኦትን ሓሳባት ንግድን ከምኡውን ኣዘናጋዕቲ መደባት ዝቐርቡላ መደብ ስለ ዝኾነ ሰብስክራይብ ጌርኩም መደባት ንኽትከታተሉና ዕድመኩም።